our view or our side of the story that the elder man has said yesterday to the public. To be quite honest, this is the month of March, is the Women's Month. We are also in Ramadan, and also considering that they are our partners for 20 years, it's really, as I said, difficult for me, but we have no choice. I cannot sit as the head of the institution just to allow somebody to come out and stain the institution the way he deemed necessary. First and foremost, let me say that the sister city is a win-win situation. We can only offer what we have. As small as it is, this is what we have. We cannot give more than what we have. But it is not only that Banjul City Council is the only, or Banjul is the only beneficiary of this partnership. Austin City is also benefiting a lot. As I am talking to you today, we have over 11, we have 13 students, yeah. Nurses. Yeah, and 2 nurses. We have 13 students 15. And 2 nurses who are already here for a research. So, and almost every month we have their nurses coming here, we have their students coming here, they partner with our schools, but for a long time, nobody has seen Banjul City Council send students to Austin. And it is partnership. What they're doing here is exactly what they expect us also to do in Austin. But for a very long time, we were quiet because it is not that we cannot also protest and say it should be like this. But we value our friendship with them. So just for those who think that Austin is not benefiting anything, indeed they are benefiting. So as I said, we can only give what we have. So again, I think I also want to thank the European Union for their professionalism and their support towards Banjul. We cannot thank them enough. I've been working with the EU office here, and they are very, very professional. And I used to tell this to my CEO every time, that we cannot thank them enough. And this is the truth. So the European project, the funds that are coming to Banjul, it's not only the money of Austin, it's the money from Austin, from Banjul City Council, and indeed from the European countries. So many might ask, how is Banjul City Council contributing? Indeed, we are contributing. I can even say that to the largest scale, because we own the land. If you go to Crab Island today, there are 23 classrooms there, all well equipped. We have Crab Island solarized to the fullest. We have a recording studio there. We have a hall with a capacity of about 1,000 sitting capacity. We have the recording studio there. We have the laundry there. We have a restaurant there. We have urban farming there. We have a lot of things like the charcoal, etc., and so forth. So this is a hub where many things are going only for the youth skills, which we value, and we know that without skills, you cannot have a developed country. So putting that into consideration, we appreciate, and this is why I keep saying we appreciate the friendship and we appreciate the efforts of the European Union as well. So the contribution of Banjul, we own the land. If you go to the beaches, we have about 6,000 coconuts. The beach belongs to us. If you look at the inner city, the greening of the inner city, so it is not only Banjul City Council that is benefiting. You have seen the mayor coming here. And when in Austin, you will see the pictures of Banjul and the mayor and everything. So indeed, this is also part of politics. So I want to just for people to know that it is not only Banjul
that is benefiting from the sister city, indeed they are also benefiting a lot. And let me just talk about the history of the project. The project started way 2019, and it goes like this. When I was elected in office at the first time, I met a sister, a mayor from Cameroon, who told me about the way she did to have the funding from the European Union. And she encouraged me by telling me that the European Union value the leadership of women. So I encourage you to go and apply for this funding. So I went then, the former ambassador who was here, I spoke to him. I went there. I remember Stefan, the technician who was there, and they did and didn't know. The ambassador told me that we don't know about this funding. So I went back to my fellow colleague and spoke to her. She gave me all the informations. I went back to the ambassador. They dig and found the funding. So, but then there was a problem. And the problem was, if you want to have the funding from the European Union, you have to have a partner city. And this is how Austin came in. So we spoke to them, and thank God they agreed that they can come and partner with us. But again, when we started the partnership, when we have the funding, we went all the way. We have Mr. Mamlai Jase from in England, who came all the way from England to Gambia. He helped us a lot. He did most of the technical specs together with Peter, and there we have the funding. So then when the funding came, it was announced, and we have to kickstart something. So then we have to have a structure. We have to have staff who will manage this funding. So they came, Peter came all the way, and I want you to listen to me very carefully here. Peter came all the way from Austin with a lady, I cannot remember the name again, only to advertise and employ people. Banjul City Council was not part of it. And I have all the evidences here with me. I've shown it to some of the journalists here. So they advertise and they employ. And you will be surprised for those who are saying that it's the mayor who employed these people. I wasn't even here. I was in Israel. I can fully remember. And I have my passport to back that. So they employed these staffs to take care of the EU project. And it was only two people that I know from this, among these people. It was Mamlai Jase, who qualified and have the highest point. I have the file here. He scored the highest point. Indeed, it wasn't a surprise because he knows the in and out of the project. So, and then Uncle Mbuguma Jeng, who is an environmentalist. They couldn't have anybody better than Mbuguma when they talk about coconuts and greening of the city. And everybody in Banjul will attest to that they cannot have a candidate better than Mbuguma Jeng. So anybody else apart from these two, I've never seen them. I've never heard of their names. I've never seen them before. We have people like Aret. We have people like the manager, what is his name? Gano. We have, the list goes on. Njaga, and all these people. I've never, ever heard of these names. I've never seen them before. So, and I started having contact with these people 3 months after they have started working here in the council. So it is not us that was controlling the narratives. This is something that I never wanted to say because it's somehow embarrassing. I put my foot down. I try to be as humble as possible. I try to accept everything just for the interest of Banjul. For me, everything was as, okay, take everything. Nako Banjul Amrek, let's Banjul take it. Let's Banjul have it. So take anything. It doesn't matter how bitter it is. And I was quiet for a very long time.
I've never said anything. But someone like the councillor, what is it? Councillor Maxim Dock, in his mind, thought that Banjul does not deserve this. He thought Banjul does not deserve it. What we deserve is to have all computers, all use clothes, all ambulances. This is what we deserved. So when I came as a mayor, and I was a councillor in Sweden, so I understand how things work. I said, no, this is not what we want. We want to go and have higher projects. This is what Banjul deserve. So we are not the one in charge. If you look at how we use the money from the EU, the money, people will say, okay, 3 million euro. It's not that 3 million euro, they put it in the bag and bring it to us. No. And we are not the one to sign. I've never signed a check from the EU. So they have all the authority. If we want to buy a mobile, Teacher Job, you are here as the coordinator. Let me, if I am wrong, please tell me. Don't just allow me to be talking, you know. You will be held responsible for that as well. If we have to buy a mobile, they have to put the request, send it to them, and then they will say yes to join us. If it is no, then it is a no. So where can we misuse anything? The project said even my councillors were supposed to go on a trip for how to call it again, for training to Dakar. It never happened. It has never happened. But Jonas came to the Gambia 23 times with the money from the project. 23 times. The mayor came here 2 or 3 times. The mayor came here 2 times. You know how expensive that is? You know how much we spend only for Jonas to be coming? And it's not only Jonas coming. We have, how many people do we have coming in and out? I've never ever been to Belgium once during this project. But for me, it was not about going to Belgium. It is about impacting the life of Banjulians. It is about impacting the life of the youths of Banjul. So for me, that was why I was quiet, not because I'm a coward, not because I was afraid to speak up. I was just trying to protect the partnership, to protect the friendship, the collaboration. So, but again, I am so disappointed. It's so disrespectful because you only think that we there in Banjul does not deserve to have such money from the EU. You came with all this allegation on us, and this is not the first time. You remember there was once upon a time, somebody also came out to say, okay, we have misused the EU funding, and what happened? Thank God, the mayor himself was right there speaking to journalists and said, it's not true. And today again, I am so happy and grateful to have Austin City. They came also out, all of them, they came out to tell the deputy mayor, hello, this, what you're saying is not true. And I want to thank the Austin City for that. And that alone, they think that alone, it should be enough for me not to call the press conference. But I said, no, I need to. I think it's high time now also for the people of Banjul, the Gambians by extension, to understand how all this happens and what is the role of the Banjul City Council. I'll give a classical example just to tell you we don't drive the steering. We agreed that we are going to have a song for the project. And it was very sad. I'm just saying this to tell, for people to understand how vulnerable we were, how I put my feet down, how I managed to come all the way just to make sure that let them have whatever they want,
but let it impact the people of Banjul. In this song, it was like, and then they said, Rohey Malick Lowe, with the EU project, they called their mayor also. You know what they did? Teacher is here. They called on a meeting and said, no, take the mayor of Banjul out from the song. My own people, the Banjulians, the musicians in Banjul were the one who composed the music. And first and foremost, when they said they were taking Banjulians, when they were taking musicians out of Banjul, I said no. That one, I stand and said no. And he supported me and said no. All of them should be from Banjul. And thank God, we have all of them from Banjul. But then they said, okay, now you bring us your musician. You will see what will happen. So what happened is they said, take the mayor's name out. And what did I say? I said, Teacher Job, you know what? Take my name out. This is not, 100 musicians, well. So this one, let me accept it. And then they took my name out of that song. But does it affect me? No. So we went through this. During the flooding, again, another example. During the flooding, the Tobacco Road, everybody have seen what has happened. I was worried. I was frustrated. And here we have not seen anybody come to our aid. The crocodiles were coming out. It was very serious. Everybody have seen what my councillors and I did during that time. We were worried. I don't have nowhere to go. I have nowhere to turn to. I sat down in my quiet moments and think. And I have to think very quick because this has to do with the life of my people. I called and ran to UNDP and said, then it was Isata. Everybody knows how that lady loves the Gambia. And I said, Isata, please, what can we do? Help me, blah, blah, blah. And she said, you have the EU project. When there is disaster, you can turn to them. Turn some elements, we call it, or turn some components for disaster. Immediately, we went to the computer, do everything, try. I called the project team. They were so active. Everybody was going up and down. They said, no, our money is not for the flood. I said, this one is going to happen. This one, we cannot have a project going on in Banjul. And my people are dying and you are telling me no? I said, ma'am, lie. You know what? This one, Teacher Job, this one has to happen. It doesn't matter what. It has to happen. This has to do with the lives of children and women. And they took out a minimum money. And the list, I think what they spent was even less than 1.2 or 1.3 million dollars. Wallahi billahi. Multiply that with 3,000 people at Tobacco Road. And they were shouting until again a newspaper in Belgium came out and said, bravo to our project that they helped lives. And I saw the newspaper that came out and said, oh, we are so grateful that our city council has helped the lives of Banjuli. And I say, okay, you don't know how it happens. Thank you, but it's okay. At least there is somebody down there who thinks twice. So these are things that we are going through. And every time we were quiet. But this time, when he have the guts, and again, I want to say this, I am so grateful to the council. They came out on time to say we are not part of this. This is not true. We are audited from Ernst & Young. The audit report is here. I haven't seen anywhere in the audit report where it says we have stolen money. Now we are in the process of closing the budget, the project. We're in the reporting period.
where we will close the project, and then we will see what the auditors have said. And he has no mandate or no authority, because you are just a deputy mayor, or you are a mayor, or you are a councillor. That did not give you the authority to speak for a whole council. But this is what he did, and it is very unfortunate. Since yesterday, they have called me. They try to convince me not to come out to say anything, because on their side, for them, it is already solved. But for us, because when he was speaking, he spoke to the people of Belgium. So it is important for me also to come out and speak to my people. So on that note, allow me to speak in Wolof, because this is where my strength is, and this is also important because I am talking to the people of Banjul. So I've just spoken to in English, just to have for them also to understand our view, our point of view. If I don't know whether I've forgotten anything, but the senior councillor is here to so allegedly what they said, what they accuse us is he said from the EU money we did retreat. He said we did retreat. We were paying staffs there. He said even the mayor bought curtains for her office. I laughed. It is true, the office of the mayor, curtains were bought for the office of the mayor when their mayor was coming here. But we deserve more than that. The office of the mayor deserves to be fully furnished by the EU funds. Deserve to be furnished by the EU funds. The retreat was more than important. And it was not from us. They asked, as I said, we cannot pay anything, we cannot do anything without them. They asked for the retreat because they want to have the whole EU project team to be in one place. And I think they were in a hotel, Teacher Joe, which hotel? I think Apkas. I don't even know where they were. But they went, I mind my business. In the project, I mind my business. I only stand up when I see it has to do with my people and it has to happen no matter what. Because they cannot be coming 23 times traveling. One person. They employ him to come here and be the project manager. So he's the project manager. He's the Omega and the Alpha. He travels every 6 weeks. He's coming to Gambia. And not only him, we have others coming too. We have the mayor travel here 2 times. All in the expense of the project. We spent over 300 or 400,000 only on travels. Only on travels. And I can tell you, 300 and something thousand is them. My councillors went there once for a week or so. All other travels for the council was scrapped. So they were only the ones coming. And I was quiet. Because for me, okay, come as much as possible. But please, make sure only Banjul have what we want. So this is this was the situation. And for people who think, okay, why were you quiet? Be in my position and see. They have the last signature. And it was even wrong. This is a partnership. It's not for them to hijack everything at their site. No, it was not for them to hijack everything. But we accept everything just for us to show them how we value the cooperation and the partnership. So with all that, that's not enough. This is why I sat in my quiet moment and said, okay, they think we don't deserve it. Or he think, let me say he, Maxim, Doc think we don't deserve it.
We have to go back to our old computers, our old bicycles, our old ambulances, which we appreciate at that time. But remember, the world is moving. We cannot be there receiving only old computers and old bicycles and old fogajais. No, I have also seen how my colleagues are benefiting from the other projects. So, and we are proud. I am so proud to say that when we brought the EU project here, it was then that KMC followed suit. And I'm expecting that Birkama, Basse, North Bank, and other councils will have it as well. So how about if Banjul didn't make the effort to bring the EU project here? You think the other council will have it? Because the priority of the European Union for that particular project was to empower women leadership. But there we have it. And then KMC also follow suit. So I cannot just sit down and allow my institution the image of my institution to be tarnished. No. When we have not seen anything or we have not done anything wrong, and I put an underline on this, that we have not done anything wrong, enough is enough. I am working with credible institutions like the Bloomberg, credible institution like the ADB Bank, credible institution like the World Bank, credible institution like the United Cities of Local Government Wall, credible institution like Raffaella. I will not just fold my hands and say, okay, now let me just leave them to be talking. They have passed the red line. I cannot sit here with all what Bloomberg is doing for us, and then my name is there, being tarnished, involved in a corruption, and I sat down quietly because somebody thought Banjul doesn't deserve anything. No. And from now on, I promise you, I'll be going out. It's not every Dick and Harry that I am coming out to say, okay, I'll call a press conference. No. That's not me. That is not me at all. And I'm sure most of you will attest to it. I had it all. I've seen it all. But I am always, most of the time, quiet. One, because I am a woman. I'm not saying this to have any sympathy from anybody. As I said, every time we need solidarity, not sympathy. Number two, being the first female mayor running the affairs of the capital city is not something easy. Number three, I'm a mother. Number four, I'm a sister. Number five, I'm a role model. So you cannot be fighting every small thing. And I did it. From the beginning, you will all attest. I fought and fought and fought and fought. I lose some fights, I won some, I lose some, I won some. But then along the way, you grow up and you understand what's your fight and what did not. Now I choose my own fights and I choose the bigger ones. Those small chapa, you can go and do it with whoever you want, but not with me, to be quite honest. And I need stress-free, because women, we need to be happy so that our children will also be very, very happy. So this is the situation, CEO. I think I did not forget anything. And also about the payment of staffs for the EU, I was never involved. Honestly, I did not know. And trust me, and I want journalists to do their research. Call them. I can give you numbers in EU, in Austin. Call them, ask them, hold me responsible. That, okay, Mayor, you said this, but this is what they said. It's not true. I have the records here. Nobody thought I have the file here in my office. I am a fool, not a big fool. I am a fool. I know that, but not a big one. When I heard from the beginning, some people were saying, maybe it's the mayor who brought all this stuff. I said, okay, so where is the file? Now, this file, you will never see it again until the time comes.
So I have the file here. All of you who are interested, you can come and look at the file and see the signatures, the date, compare it with my passport. I know I have 200 fights within, surrounding me, and I am alone. So I try my level best. I am human. I'm not saying I don't do mistakes. No. I am human. To be quite honest, I did a lot of mistakes, but I try as much as possible to make sure that I at least protect my integrity. I'm not the holy one. Believe me, I am not at all. So on that note, let me just switch to the local language, and then I will also allow my senior councillor to say a bit. The deputy mayor is not here. He's making us very proud in Ghana with the Minister of Environment. And I wouldn't start saying why they are there, but everybody knew from the news that they are in Ghana. So, assalamu alaikum. Benen yoon gannaaw bi sante yàlla julli si yonente bu sell bi may gërëm suma ñaari waajur gërëm kilifa Banjul yëpp di gërëm suma kansulo yi gërëm suma CEO ak ñëpp ñoo xam ne ñoo fi teew di wax ne tey li ñu fi indi mooy wax bi nga xam ne moom la Maxime Dock nag kenn la benn kansulo la boo xam ne deputy mayor la sax in Austin mi nga xam ne dafa génn mu lekk bi suur génn mu ne sister city bi nga xam ne lekkaloo bi Banjul am ak Austin moom dafa foog ne dafa doy daf ko stop mu ne moom daf ko stop parce que dafa foog na dafa doy kii nag du tey la door lii lu yàgg la waaye dama si yàgga noppi ma yàgga see masla parce que dañoo wax ne yow soo ut dara yow yaay muñ ma yàgga noppi torop ñu yàgga daanu si suñ kaw moom pour Maxime Dock moom dafa foog ne Banjul deserve pour mu am li nga xam ne moom koppar biñ am ci European Union moom dafa foog na ñu deserve ko waaye fi may njëkk a wax mooy gërëm naa council bi in Austin sant leen si njiitali mayor bi nga xam ne moo fa nekk di ko wax ne ko kontaan naa si councilam parce que lii bi mu xewee mu am samba booy yoo xam ne ñoo ko jël def ko ci angale di ko sànni si jaww ji biir Gambie fii man noonu laa ko gisee mu am ku ma ko yónnee bi ma ko yónnee njëkkate ñu ne depuis ajuma la wax waaye ñoom depuis ajuma ñoom itamit ñu ngi reyante ak moom pour won ko ne ko li nga wax ñun ñeneen fukki kansulo ak benn lañ wax bii nga wax yaa ko wax waaye ñun ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg wax yooyu yëpp ma jël ko def ko si suma Facebook bi liñ wax du benn yoon lañ wax du ñaari yoon du ñetti yoon ma jël ko yëpp def ko si suma Facebook page bi di leen sant nag di leen gërëm ñoom nag li leen gënaloon man bu ma génn pour wax waaye dama leen wax ne du ma mun a noppi parce que ñoom dañ yàggaa wax kii dafa yàgga di wax man may noppi boo leen fàttale ko am na atam mayor bi musoon na fee ñëw bi fi mayor bi ñëwee journaliste yi laaj ko mu gaaral kàddu mu ne leen dërëm manqué wu ci EU projet bi kon kiy wax dafay wax rek noonu te ka doon wax jamono boobu Gambien la woon waaye léegi laa dem ba xam ne xëj na kii moo ko doon wax loo parce que ku ne xam na ne ñun Gambien wax dëgg yàlla fonka tubaab lañ ñun soo ñu tegalee tubaab ak yàlla sax soo moytu tubaab bi la ñuy jël kon ma ne nag du ma noppi foog ma génn waaye ñoom te nañ ma waxtaan nañoo man démba def nañ lu nekk tey si kanami journaliste yi koolaat nañ si kanami journaliste yi ak suma office maa ngi ko def speaker ne leen journaliste yaa ngi di toog ñoom mi tamit amuñ ñaan buñ ma ñaanul nee naa bàyyi ma ne leen du ma bàyyi foog ma génn rek wax parce que dafa génn wax a waa Austin man i tamit foog ma génn wax a waa Banjul waaye dama bëgg a njëkka ma wax projet bi naka la dooree projet bi ni mu dooree mooy yàgg naa di ko wax dafa am suma benn système mayor boo xam ne moo nekk Cameroun kooku moo am projet bi EU jox ko xaalis bi ko EU joxee xaalis mu déy ma ko ba ma ko waxee man i tamit ma dem sa EU office ba fekk fa ambassadeur bi nga xam ne moo fi nekkoon balaa ki góor kii di ñibbi parce que ku góor ki moo ñibbi ku jigéen ki ñibbi balaa ku góor ki di ñibbi ka góor ka fa nekkoon dama xala faati turam kooku moom la fa fekka
bi ma fa fekkee moom ma explainal ko mu ne moom xamul projet bi waaye ma delluwaat mu oyal ma ku ñoo wax Stéphane du ma fàtte turi Stéphane mukk Stéphane bi mu ñëwee mu ne ma kii mooy suma technicien bi kooku dem jaxati xool mu ne ma projet bi fekk dem naa ci mayo bi laajaat ko ba ma yónnee ay details ma indi ko Stéphane seet mu ne ma dëgg la xam nañ ko waaye projet bi nag njëkka bala nga koo mun a am foog nga am lekkaloo ak European dëkka ma ne ko kay am nañ Austin mu ne ma kon waxala ñoom ñooy mun a ànd ak yéen ñaar ngeen def application bi noonu la yàlla dogalee ñun ñaar ñu def application bi fast track yàlla def ñu am ko so buñ ko amee ñoom si seen boppa ñoo ñëw fii mbépp a kuy liggéey ci biir EU bi mbépp a koo xam ne mu ngi liggéey ci EU projet bi staff si ñoom ñoo la employ ñoom ñoo la interview ñoom ñoo la employ ndaxte sax ñoom waruñu war a def loolu Banjul City Council moo war a def loolu waaye dama wàcca suma boppa bi si suuf bàyyi leen rek parce que suma interest yëpp ak suma mbébét yëpp moom ma gis ne ndawi Banjul li ñu war a am nañ ko Banjul li mu war a am na ko man loolu rek laa gisoon gisuma leneen ci biir projet bi sumay kansulo dañ war a dem di tukki di dem Dakar di dem yeneen dëkka di jàng ñoom mi tamit li nga xam ne ñeneen ñi am projet bi liñ ko defee ñun tamit suma kansulo si dañ waroon a dem di jàng noonu di dem tam Austin di ñëw waaye soo ko seetloo Austin ñëw nañ fii ñaar fukki yoon ak ñetta bi projet bi dooree ak léegi ñëw nañ fi ñaar fukki yoon ak ñetta angale di ko wax 23 times kansulo si seen jàng gi ñu war a jàng yépp ñoom dañ ko bloqué waaye ba tey ma ne teg noppi li ma intéressé mooy li waa Banjul war a am nañ ko am li ndaw yi Banjul war a am nañ ko am ñu bloqué yépp benn yoon la suma kansulos musa génn dem Belgium benn yoon kese lañ musa dem ñu ñëw nag mu ñëw amut lu mu waxut naan kansulo dem na ñëwut def nañ nii dugg na fële ma ne ko keroog ba ñoo dem ba nga xamee ne dem na ñëwuñ keroog député mayor bi nga xam ne moo jiite woon délégation bi dafa jaaxle mu kool ma tunkoo mii senior councilor bii mu kool ma ni jaaxle nañ ma ne leen dem leen ngeen toppatoo yi seen soxla parce que xam nga lu xew yéen mënu leen a bébi sit nit yéen defu leen dara yéen paak leen seen ay bagage ngeen ñëpp si waaye ku ñëwut loolu la leen si loolu mënu leen ci dara ñoom si seen boppa suñ fi àndoon a nit idi fi nit kooku bañ na du deelu ñoom duñ ci mun dara kon mënuloo jëri yari keneen ñefee ko suma député mayor o nga ñefee ko suma kansulo ba pare man ma toog noppi du ma ko def mu ne ci biir tuuma gi mu ne dañ jënda rideau pour office yi mayor bi ma ne kay loolu am na dañ jënda rideau pour office yi mayor bi waaye nag rideau boo xam ne nañ ne office yi mayor bi pour def ko rideau nañ xayma ne 100,000 xëj na let's say 1,500 euro ma ne waaye nag dëgg nit ki duñ la may yëpp nga jël yëpp yow yaa ngi ñëw 3 million euro lañ ñu jox si 3 million euro boobu dafa mel ni ñeneenti 400,000 ñeneenti téeméeri euro ñoom moom lañ use ak ñoom si seen tukki si seen ñëw si seen Mumbai si seen mayor bi ñëw dem ànd ak délégation ñëw keneen tukki ñaar fukki yoon a ñetta keneen ñëwati dem waaye ñun ñu ngi ne teg du ragal de dama ne léegi li Banjul war a am comme que tant que loolu laaluñu rek ñun sonaluñu ci dara nañ ko am rek te ne teg noppi waaye ndax xel mun naa nangu ne yow ñu employé la indi la kii ku nekk gis na ko ku ne dëkk bi yëpp a xam kuy Jonas soo ne Jonas dëkk bi yëpp xam nañ ko dafa mel ni daanaka Gambien la dafa dem tey su demee lundi alxames mu ñëw ajuma mu dem dimanche mu ñëw talaata mu dem samedi mu ñëw waaye ba tey ñu ngi ne teg noppi xam nga lu tax parce que soo bëggoon a xeex a ñoom sax ay nit ñooy jóg jàppale leen ñoom parce que ku ne xam na ne ñun dañ góob tubaab soo bokkee tubaab dara te ay nit ku ñuul bokka si dangaa bàyyi xel parce que soo leen buggee laal rek sa nit ñu ñuul yu jóg jàpp si te ñoom la ñuy àndal man ma ne teg noppi waxuma dara ñu toog ñu ne ñun ñëpp ñu d'accord ne ñoom ak ñun ñëpp ñu d'accord ne dañuy génneel projet bi woy gannaaw bi nga xamee ne projet bi génneel nañ ko woy bi ñu woy ba tudd si suma tur na wuy Rohey Malick Lowe yaa rafet mbaa yaa moom projet bi de mbaa yaa baax dañ ne Rohey Malick Lowe meeyoo Banjul bi ñu ne nañ ci génnee suma tur ma oo leen ma ne leen Tija Jóob ba ci li mu ne ma ne génne leen si suma tur waa ñëwuma dara ñii daal luñ bëgg yal na nekk jàmm
bàcc li taxaw du ma ko fàtte mukk wax dëgg yàlla mu ne ma waruñ see génne sa tur ñu ngi see oo seen mayor bi ñu ne waaw déedéet kon ñu génnee si suñ mayor bi kon waaye mayor daf si war a génn parce que lii du politique ma ne lii du politique yow politique passé na sa mayor suy ñëw àndaa télévision am déggoo ma de suy ñëw àndaa télévision am àndaa caméraman am àndaa ay kansuloom àndaa community leader am ñoom ñëpp ñu ñëw buñ demee ñu nekkee ñu 1 week ca sa seen rajo ya sa seen télévision ya waaye ñun kenn demut de ñu ngi rek tag noppi nañ liñ war a am rek nañ ko am fàtte nañ de wax dëgg yàlla sonn na nag lii gënalu ma parce que dañ nekk weeri maaj nekk weeri jigéen ñi mu nekk weer boo xam ne weer bu dugg si suma biir xol bi la ku ma xam-xam na ne affaire yi jigéen ñi ndaw ñu dama ko fayantoo gënalu ma parce que 2 fukki at ñu ngi ànd ak ñoom nekk xarit waaye dañ ma busa bus ba nga xam ne mënatuma noppi foog ma génn keroog ba Tabakuloot flotté ku nekk gis na Tabakuloot flotte bi mu am ma jaaxle ba bugg a dee gisuma kenn boo joxee gannaaw doo gis kenn boo xoolee ci kanam doo gis kenn ma daw dem fi ñoo wax UNDP ma waxtaana ñoom mu ñu ne ma yow da nga amee projet soo projet boobu noonu am na si projet bi soo ko diigee xool bu baax am na fooy mën a dimbale sa nit ñi ñu daw ma oo ñoom Bathily ñëpp ñu ñëw toog oo seen projet lifin ma ne Bathily waxala ñoom wax leen ne su du dara sax ay mat la yi ay jëndantu maalo nii ñu yóbbul ko gaa yi Tabakuloot parce que lii moom wax dëgg yàlla dafa métti lu xew bañ ko waxee ñu ne déedéet loolu du am xaalis bi du pour loolu ma ne leen bii nag ma dee waaye dina am xaalis bi pour Mumbai la xaalis bi pour ay def ay diina la xaalis bi pour ay fay ay hôtel la xaalis bi pour ay travel la su loolu yëpp mu ne am su ma nit ñi tam war nañ cee mun a am dañ waxante dëgg parce que ñoom luñ foog mooy ne ñun luñ deserve mooy computer yu màgget foog a jaay yi cycle yi nga xam ne boo koy dawal soo moytul nga dee di nga pédal parce que cycle ba diis na depuis balaa suma maam doon juddu lañ indi cycle ba ñoom dañ foog na ñun yooyu lañ deserve ma wan leen na leen déedéet man dama nekk kansula Sweden ñaata at maa ngi nekk kansula Sweden committee bi ma doon toog $100 million ñun moom lañ doon responsible for ñu ngi doon Sweden nii shopping mu ngi partner ak yeneen dëkki africain si gis naa li ñu leen doon defal ak li ñu leen munal so ñun nag dañoo move away from jël ay foga jaay dem to the bigger picture so bigger picture boobu noonu maxime loolu la mënuta jël dafa foog na ñu disaafuñ loolu te xaalis bi ñoo jox nekkut ne xaalis si seen xaalis la de ñoom dañ si def ñun ñu def si EU country si def si parce que ñun naka lañ ci defee mooy ne Karabailan suñu laan la ñoo ko moom su laan bi amutoon dañoo jënd laan bi xam nga lan mooy di value of Karabailan beach bi coconut si fi mu nekk ñun ñoo ko moom dégg la ñun ñoo ko njëriñoo waaye partnership lañ wax coconut si ñoo def fii yëpp ñun ñoo ko njëriñoo dégg la waaye partnership lañ wax tey soo demee Karabailan 23 classroom moo fa nekk yëpp dañ ko equip pour skills am nañ fa hall boo xam ne junne nit mooy toog mu am stage am backstage am recording studio bagage si fa nekk waxuma ne benn recording studio amu ko fii de waaye Teacher Jobe waaye di nga dox ba sonna bala nga koo gis am fa radio am fa lu ñoo wax laundry parce que dama ne jigéen ñi xàmmeetuñ seen doom yi xale yi dañoo dem school monde bi ajuma samedi ak dimanche yaayaa ngaa fóot dimanche ñu ngaa passé suba ba guddi xàmmeetuñ suñ xale yi ñu ne léegi nañ defar laundry jigéen ñi di indi seen fóoti samedi ak dimanche di fóot su ko defee ñu mun a toog noppale ko xàmmee seen doom yi ak seen wér gu yaram ñu am fa restaurant boo xam ne su event amee jarut ñuy dem si biti di oodi foofu restaurant bi si boppam mun daa kéeta pour everything ñu am fi ñoo jagaree këriñ ñu am urban farming ñoo xam ne jigéen ñi ñu ngi faa béy ak yeneen yëpp mu ngi si biir Karabailan bi xob la boo xam ne doo ko gis fenn fu dul ni Mexico rek nga dem nga gis ko de kon dafa mel ni ñun Banjul City Council nga wax ñu ko ñoo jël force waxuloo ñu ko ñoo jël force te loolu yëpp dinañ ko ibbi ngeen gis ko waaye ay EU project ba 100 million dem na ñun mënuñoo génnee xaalis te ñoom saay nuñ man mayo bi musuma saay musuma xaw ma sax seen
wallahi fi maa waxee yéen nii xaw ma sax account yi projet bi fan la nekk xaw ma ko xaw ma ban banque la ñoo banque sax xaw ma ko waaye mayo daal moo weex du xa rek waaye ma nangu ko nag parce que maa jiite ma nangu ko lool parce que maa jiite te di war a protect ñi si suma gannaaw bu baax a baax a baax parce que looloo ma war kon dafa mel ni am na lu bari loo xam ne nangu nañ ko muñ nañ nag wax dëgg yàlla muñ nañ musuma bugga nag kenn dégg ma ñoom suñ toogoon tey ñu ne ñoom dañ bàyyi tuwinin bi sax man dama leen di respecté loolu parce que council bu ees moo ñëw mayo ba fa nekkoon dañ ko génnee léegi beneen mayo bu ees moo ñëw mayo bu ees boobu am na droit moo council la sax mi ñu ne ñun lii lañ bugg a def ole lee lañ bugg a def waaye nag li ci neex mooy ne ñoom council bi ñëw léegi ñoom ñoo start tuwinin bi seen political party bi ñoo start this tuwinin ñuy ko wax socialiste ñoom ñoo ko start de te ñoom every mai bu nekk ñoom ñooy génn di yuuxu naan waaw ñun dañ war a lekkaloo yeneen dëkk yi dañ war a lekkaloo yeneen dëkk yi ñoom woy boobu ñoom lañ ko xamee waaye su leen suñ toogee bele dañuy bàyyi itam nañ bàyyi nag waaye duñ bàyyi di génn di yàq di institution bi parce que Banjul City Council mu ngi lekkaloo ak yeneen institutions yoo xam ne dañ am maa xamal ñu mel ni Bloomberg ku nekk gis na lim ñoo defal fii lu mel ni African Development Bank lu mel ni World Bank lu mel ni United Cities for Local Government Wall lu mel ni Rafela ñii ñëpp ñu ngi jokkalante ñoom kon du ma toog nag di noppi ñuy ñëw bës di ñu bës ba léegi ba mu demee ca télé ba nag si laa na léegi nag doy na dem nga télé dinaa oo télé am na fu mu doon daf daan dem ci rajo yi di wax man ma ne teg muy dem si newspaper yi di wax ma ne teg waaye ma gis nag ne léegi wax dëgg yàlla dafa ëppa noppi bi torop dafay nuru ragal ma ne léegi nag du kacaw gu nekk rek de ku jóg rek ne kacaw rek ma jóg déedéet gis naa façon xeex bu nekk di xeex naa façon xeex bu nekk de waaye léegi nag da ay choose my fights suma xeex yi maa leen di tànn suma xeex yi nee naa mbóor mu ndaw di lee baatu naa fi bore li fin de naka bore naa fi bore $500 bore naa fi bore 1000 bore naa fi bore $2000 bore naa fi bore 5000 nga bugg a maa delloo waat ci bore 1000 ma ne maa bañ defuma ko suma xeexi fu mu nekk may tànn ñi maa xeexal bu dee nag Ami Colley laa bugg a xeexal du Ami Colley maa tànn de maa koo tànn ne ko Ami Colley yow laa bugg a xeexal waaye Ami Colley mu tànn pour xeexa man dinaa seet puwaayam njëkka bala maa xeexa man Olof Njaay mu ne béy day weesu mbote nit ki nag mënuloo dëkk rek ci xeex bor bu set te ñii nekkuñ nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla su ma niti orma lañ waaye nag mënu maa toog rek ñuy dóor di dóor lu ñëw pour Banjul rek ñu ne déedéet waaye lu ñëw pour ñoom rek baax na léegi nga ne kansulo ba ñëw na demut waa kansulo bu ñëw demut loolu man lu si mayo bi doon député mayo kenn ba nga xamee ne kansulo bi ñëwut député mayo ak senior kansulo bi ñoo ma xool Tunkoo Jaame jaaxle lool xamuñu ñoo def maa leen ne dem leen toppatoo seen soxla ku ñëw yéen kii ñëw yéen ngeen àndaa moom mu dem toppatoo soxlaam lu si seen yoon yéen na ngeen ci mun dara jël leen seen baag bi balaa leen pileen bi di raw ngeen ñib si su ñëwut moom moo xam lu tax ñëwut waaye yéen mënu leen a toog foofu di def ay jëfin yu mel ni da ngeen xam si ñàkk a ñëwam dara ñu naxarloo ko lool maa ngi fàttaliku keroog bi Councilor Boss Gueye di ñëw suma office bu tamit xonq bi bugg a dee mu ne mayo ma ne ma ruus dama am gàcca ma ne ko looy ruus loolu ci mun xanaa bi mooy first time gisuñ fi ay councilor bu dem ñëw gisuñ fi staff bu dem ñëw waaye yàlla dimbale ma nag man si suma boppa ma toog dégg kuy wax suma doom ji yónnee ma moom mi gis nga kii mu ne gars yi dañ la fay moo tax ñëw ma ne ko jërëjëf maa mag loolu nag man mii loo maa mag loolu Seydi Kan Muuri maa mag loolu bu baax a baax maa mag kay ma fay la nga yóbbu ma Europe mag naa loolu lool te ña dem yàlla dafa def nag yàlla daal moo mën a rafetal yàlla dafa def ñooñu ñi dem ñëwuñ yëpp kenn musu see àndaa man tukki lii moo tax su may tukki fu mu nekk may enu suma ñu jigéen ñi di ànd ak ñoom du dara de parce que dafa am lu ma góor ñi woon moo tax su may tukki may ànd ak jigéen ñi léegi parce que jigéen ñi dem yëpp dañ ñib si amu si kenn koo see tudda kuñ ne Kumba la tudda mbaa Omar mbaa Seynabu mbaa Roxi mbaa Ayda déedéet Ibrahima Omar ngaa dégga Lamine ñoom ngaa dégga Seydou ñoom ngaa dégga Ibu lifin naka Momar
waaye doo dégg Aida ak Seynabou soo loolu tam am na ñu jàngal lu ñu wan ne jigéen ñi dañ doyal lii moo tax may wax ne jël leen place yi ngeen jox ko jigéen ñi empower leen parce que xam nañ ne mënuñoo daw bàyyi seen njaboot gi kon waa Banjul lii moo ñu fi indi tey pour ma wax leen ne leen lii neexut ma si weeri jigéen ñi lañ nekk leneen moo ma gënaloon ñu defee ko neneen waaye mënumaa noppi rek ñu ñëw bës dañu bës ma ne teg tekkaaral kon maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen tam journaliste yi di leen wax ne na tasaaroo jawuma ci benn coow nag parce que dama soona du ma toog rek ñu yàq suma deri institution bi di yàq suma deri council si di yàq suma deri staff si ma ne teg noppi su yàggee dafa am leneen lu moo nuru te fii nag dafa am luñ bugga soo génnee pour wax ne déedéet mais yow bàyyil déedéet mënuloo bàyyi yëpp nag bii I choose this fight yeneen ni dama ko bàyyi am na yu bari yoo xam ne bàyyi naa ko de bul foog na xeexi bii rek la de am na téeméeri affaire yoo xam ne mënoon naa oote press conference waaye déedéet dafa am yoo xam ne dama leen bàyyi mu dem parce que yitteluñu ma sax yooyu da ngaa def nii rek nii mu romba la nga tàllal sa ndong de waaye bii dama ne député mayor moo toog di wax li muy wax xam na ne dara du ci dëgga li muy wax xam na ne moom foog ne Banjul yelloowuñ ko moo tax mu génn di wax kon man fi duma noppi foog ma wax parce que su ma waxut dafa yàqal Banjul seen yeneen façon gi projet kon maa ngi leen di sant di leen gërëm ñu toog discours a gaay waxtaan a gaay but comme liñ dégga ni si allegation bi was never discussed during suñ toobi foofu noonu te liñ fa demoon capacity building lañ demoon pour mun a waxtaan a gaay xamaale tamit projet bi fi mu war a dem ak fi moo ñëw waaye to our surprise liñ gis am mayor bi call na ma call na la last week ñun am na ñoo mayor bi dama fàtte loolu am na ñoo mayor bi te councilor bii di wax mu ngi woon ci conference call bi waaw so an individual councilor bi jóg rek bugga dem frame nit yi moom individual la 41 councilors yi ñu fa ñi nga xam ne they support the idea of this partnering utee na ak benn nit bi nga xam ne moom dafa ñëw rek jóg rek pour def make sabotage am so anyway daal ñu ngi gërëm suñ mayor bi how was it because moom it tamit dafa dëgëral diggante bi nii lii was 20 years back bi ñoo partner gaay comme moom it ni mu ko waxee ñii ñooy ñi nga xam ne ñoo sign on di partnering between Austin ak Banjul tey 20 years kenn benn nit bu win election amanguloo fa 1 year bu mut sax nga jóg di def allegation so mu ngi mel ni mbiri nii la demee ñun daal liñ trust rek mooy di partnering yan na ko yàlla continuer di ko smoothal ñun tam niñ ko expecté ak jàppale bi ñoo amaale ñun ñoo gaay diggante yàlla def ko mu continuer. Was there any malpractice or wrongdoing established during the Thank you very much, Mr. Jawa. I think that's a very, very important question. And if you had me right, I've said it. I said we were audited, and even the mayor that came, you remember the mayor, I think it was even you who asked the mayor the same question. And the audit report is here. It has never anywhere, it is anywhere in the audit report which says there is mismanagement of funds. And I am talking about the audit report, Nyom. They brought auditor from Ernst & Young. Ernst & Young audited us. And I want to underline this. Ernst & Young audited us, and there is nowhere in the audit report there is mismanagement of funds. Audit report, I have to say something. Audit, there is nowhere in this world Funla audite, but there is nothing like something mufeng. Because we're human. It's possible I'm not lufeng. Why nyom luñ ma binda letter buñ ma binda from Austin, more they are satisfied, they are happy, Ernst & Young are happy with the audit they did in the Gambia, and they were here on the ground fee. On the ground fee. So just to answer your question, everything was okay with the I wouldn't say everything, but the audit report was satisfactory. Na Austin Santalen ñoom génn ne ñoom ci seen boppa ñu ne li nga def ñu ne ko Maxime mu ne naam ñu ne ko li nga def du dëgg du yoon ànd ñoo yow waxuloo dëgg tey waxuloo dëgg ëllëg parce que fu mu nekk ne ñu ngi jekkali suñ diggante ak suñ projet bi ak Banjul ci loolu lañ nekk fu mu nekk pour jekkali ko kon ñun santoo luñ la wax
parce que last audit report bi moo war a ñëw last audit report bi ñëwagul yow naka nga xamee ne ñoom dafa am luñ yaaxa yow li nga wax ne mayor bi dafa jënda rideau yow li nga wax ne Tabakoro dafa flotte ñu jàppale leen yow li nga wax ne gars yi dañ ami retreat loolu si ñun la jógeewut ci mayor bi soo kon nag gisuma dara lu mu war a xejemal suñ diggante ak ñoom waaye wax naa la ne ñoom dañ indi council bu ees bi ñoom ni ñoo opératé ak ñun ni ñoo opératé nekkul benn ñoom dafa mel ni kii wax nii dafa mel ni daanaka soo ko buggee xayma dafa mel ni mayor bi ñoom si ñoom président la elderman bi ay ministre lañ ba pare nga am ay councilor so dafa mel ni ki wax ne ku nit ku tuuti waaye nag ba mu waxee dafa am ñeneen fukki nit ak benn ñoo nekk ca council ba ñeneen fukki nit ak ñetta ñoo nekk si council ba ñeneen fukk ak benn dañ génn ne ko àndu ñoo yow li ngay wax waaye suñ demee ba gis ne dégg projet bi dañ ko bëgg a stop lekkaloo Banjul ak Osten loolu ñu ni tamit dinañ génn sant leen gërëm leen parce que nag xaritoo du forcé de kaañ xaritoo du forcé de dafa mel ni kaañ sëy rek du bàyyi force de fii rek la nekk bàyyi force waaye du forcément waaye nag ma xamal la leen Omar Tunkara na sa xel dal du ñun ñoo njëriñoo de ñun ni ñuy njëriñoo yéen ñoom noonu la ñoo njëriñoo nee naa la ji jamono bi may waxe yow nii fukki nit ak juróom ñoo fi nekk ñu jógee si ñoom nekk fii seen dañoo indi seen students yi seen xale yi jàng dañ leen di indi fii ñu xam ñun ñun tamit suñ xale yi niñ dee defee dañoo indi seen teacher yi fii dañoo indi seen nurse yi fii seen docteur yi dañ fee ñëw di def research di jànga daanaka weer bu dee bu nekk suñuy demee beneen weer ñële ngee ñëw suñuy demee beneen weer ñële ngee ñëw kon dafa mel ni moo xamal la ne xaritoo bi buñ ko daggee sax wallaahi ñoom ñooy jooy waaye du ñun parce que ñun yàgg na boo gisee xale li Banjul yi dem Osten te ni mu war a demee mooy suñu indee fukki noos ñun tam dañ war a yóbbu fukki noos suñu indee fukki xale yi jàng ñun tam dañ war a yóbbu fukki xale yi jàng waaye nag loolu amut waaye yëpp maa ngi ci noppi maa ngi ci ne teg parce que li ma bëgg a gis rek mooy Banjul bu meñña Banjul bu dem Banjul bu njëriñoo waaye nag du ne ragal la de waaye buñ demee bene ñoom dañoo bàyyi ñun dinañ leen bind ne leen jërë ngeen jeefati amu leen morom sant nañ leen gërëm nañ leen sëy sa daf dee tas sakama xarito when actually when we have the funding, the first thing was to put the structure in place. So they decided that they don't want the staff of the Banjul City Council to involved. They want to have an independent body to take care of the project, which is well acceptable because the scope of the project was indeed very big. So they came all the way from Austin together with the City Link coordinator, Peter, with another lady from their admin office. They came to Banjul. I think they were here for 1 month or so. They did the advertisement. I was not here. I was in Israel. They did the advertisement. They did the recruitment, and they did the structure. So indeed, and Banjul City Council was, I think there was somebody there who represented Banjul City Council, and Teacher Joe. Were you part of the? No, I was not. It was the deputy. Fatutal then, yes, and Teacher and they were the one. And if we finish from here, I want to invite the journalists to come to my office, and I show you something that they think is not with us. I have it, and you will see how they make the points for those that they recruited, the points they were given, and everything. And again, as I said, I didn't know any of them at the time. It was only Mam Lai Jase and Uncle Mbugu Majang, who is a Banjulian, that I knew. So apart from the 16 or 100 or whatever, how much you can, I've never seen them, see Adam and Eve. So if they have to come all the way here to recruit, so it means they take ownership. And I was more than happy. For me, it was not about who is there. For me, it was about Banjul, it being impacted. That was it.
Ahmad Kebe Paradise TV mais gis nañ lu bëri wax nga ne da nga noppi woon est-ce que foog loolu tey moo la jural lii nii moo jural la lii tey gis nga lu bëri wax nga da nga noppi woon est-ce que noppi bu métti bi moo tax tey ngeen tal waa Ahmad dëgg la li nga wax noppi bu bari baaxut waaye xam nga olof man si olof màggeta ma yar màggeti ne puusante ci maraaj la am te wax dëgg yàlla si suma position mënumaa dëkk rek di xeex amat am na yoo xam ne soo jiitee dama dem ba jàngane boo jiitee foog nga am yoo xam ne danga koy muñ sa kàttuma nga am njaboot goo xam ne ñu ngi si sa gannaaw jiite neexut dafa métti so noppi bi yëpp mooy woon pour suma dëkk bi mu njëriñoo parce que am na lu ma doon defee ñoom mun naa dem ba nga xam ne lu bari laa yàqa soo yàqu-yàqu boobu su fekkee ne man pour ma toog ma dem si suuf ñu déggaat ma rek moo tax pour Banjul am lu mu war a am foog naa man itamit waruma selfish parce que Banjul defal nañ ma lu ñu musta defal kenn amat xaw ma ndax xam nga ne Banjul musta am maire bu jigéen and by extension Gambia yépp Banjul musu tari elect mayo bu ñëw benn lañ laa jox benn yow demal te ñëpp Abdou lañ tuddoon ak Ibrahima amut si kenn ku ci musa wax ne Fatou mbaa Aida kon mani tamit am na si loo xam ne dama ko war a xool am na loo xam ne mani tamit war na koo nangul waa Banjul te laajuñ ma dara lu dul muñal ñu rek kon loolu moo taxoon ma noppi waaye du ragal man ku ma xam na ne du ma ragal man xeex naa fi façon xeex bu nekk ay yéen tamit na xam nga ne façon combat bu nekk tegal dañ ma fi tegal dañ ma ko am na combat yoo xam ne am naa kob bi ñibbeeg moom am na combat yoo xam ne kob bi ñibbewu maa moom waaye nag soo dooree combat lamba di laajte dalasi promoteur bi yóbbu la juróomi dërëm mu jëm mu xoolaat la yóbbu la fukki dërëm mu xoolati la yóbbu la ñaar fukki dërëm boo delloolee sa bopp nag ci juróomi dërëm yaa tooñ sa bopp nag ndax du dëgg kon looloo tax nag dama peese suma boppa xool suma boppa Banjul jaral ma ko ma xam ne juróomi dërëm kenn du ma ko jox te ñi may xeexal fu mu ne nii man maa leen di laajte man suma combat fu mu nekka yo tollu naa ñoom maam ji bi xool nañ ma ñoom Sirif Thiam xool nañ ma beneen fu mu nekk nii Rohey Malick Lowe sa combat nag dañ la ko bàyyi yow mii yaa ñuy wax ki nga bëgg a bóreel kon looloo taxoon ma noppi waaye du ragal te dëgg la moo ma jural lii parce que daf ma puus ba foog ne ñun moom pour moom si xelam lim toog di xalaat mooy ñun yelloo wuñ ko ñun daal yelloo wuñ lii parce que gis na ne dóor na boor bu nekk ma noppi dóor na boor bu nekk ma noppi mu ne xaaral na fu mu ne nii kii dóor naa ko ba sonna mu noppi ca tele ba laa ko jëmal waaye nag su ma noppee lim ñuy yaaxal mooy dinañu yaaxal Bloomberg yaaxal ñu African Development Bank yaaxal ñu yeneen ak yeneen ma ne nag fu mu ne nii luy jot doy luy doy na Second question would be, what measures the Banjul City Council putting in place to ensure transparency and accountability in the funded projects? I don't know where you were, Aliu, because when you talk about public trust, I don't know which public you're talking about because he spoke to the public there, and I am talking to the public. So I don't see any distrust or any mistrust from the public. I've put this in my Facebook page yesterday. I don't think there is nothing more transparent than somebody accuse you and you go to your Facebook and put it there. I put it there for people to know, for the journalists to prepare themselves. So if you are talking about public trust, you need to first go and measure the mindset of the public and then come back to me and said, okay, Mayor, we have interview 30, 40 people, 50 people, and really Banjul City Council has not trust to the public. So I cannot answer to that because I didn't see anything that warrant the public to distrust us. And I've not seen anywhere where it is said, okay, Banjul City Council is mistrusted or distrusted by the public. And then again, you mentioned the transparency.
I haven't seen any council more transparent than Banjul City Council. Let me tell you one thing, Aliu, and I said here that I was a councillor in Sweden, and we here in the Banjul City Council, we adopted a little bit of the Swedish system. If I tell you that I did not know most of the staffs working in Banjul City Council, you wouldn't believe it. And the office of the mayor and the office of the administration is totally separated. I don't interfere in what the administration is doing. If you see me shouting, then you know it's enough, just like today. I will give you a typical example. When we have the steering committee of the project with 20 people or 22, I think, Teacher Job, how many was it? 22? 20 people in the steering committee. I wake up one day and said, now it's enough. I cannot just be quiet because it's the CEO, the then CEO, Mr. Bachili, who is responsible for this. And even though he tried to bring down the number, and Jonas was saying no. He said no. And the CEO was frustrated. The CEO could not do anything. And every day, he will come to me, report, and said, Mayor, the size is too much. The numbers are too much. You cannot have a steering committee with 20 people. Mayor, please, Dimbelenyo, what can we do? What can we do? We cannot have 20. And Jonas doesn't care because most of the people at the steering committee were his friends or were his loyalists, you know. Come, just as I said, ñun suñ gisee tubaab duñ dee gom yàlla sax gis naa su fi tubaab ne parangte yéen caméra yëpp génne ngeen ko si man si ñoom ngeen ko concentrate. That's the fact. Lii mooy the truth. That's the mindset. Lii mooy dëgg bi because of lan yaakaar bi moo tax. So when he was so frustrated, I wake up one day and said, hey, so he came to me and said, Mayor, you know that we are paying a lot of money in every sitting at the steering committee. So, fogulone, li dang si warata ha. Fogulone li dang si warata. If you send an email to them, dunya file because the email they will give it to Jonas. Jonas will tell them, bulen ko file because they ñun japp ñu dara. Jappé wuñu tous. It's just like you keep quiet, you defal la ko rek. Just keep quiet, we do it for you and we go. Keep quiet. You don't deserve this. This was the treatment, feeling buma don Can you imagine being able to tell to Jonas talks of his joy? Wallahi billahi dama non joy man mi am authority over suma own city. I was crying. You know why? Because I was so frustrated that lima wara def ni tere ma ko te xam naa ne it's not because of anything, it's because of poverty. So I wake up and I said, CEO, tay project bi na yaaxu, I'm tired. I cut it down to 6. Was it 6? 5. I cut it down to 5. From 20 to 5. You know how much we were saving? Kuneka nga indi. So gita sinisi beda bisa. Hello, nanga tuda. What is your name? Aida. In the steering committee. Hey, who are you? Pamud. Come in the steering committee. Hello, who are you? Which party are you supporting? GDC. Come. You're part of it. Which party are you? You are right. Okay, come. You're part of it. Which party are you? I'm NPP. No. Go. We don't do with ruling party. Which party are you? UDP. No. UDP and NPP, they are very close. Go. So one day, wallahi billahi, I called this man. I said, you were so mingling into our political dispensation. And they have to stop. I said, you need to stop. Lim don't def you, lim don't def man on ham. Wallahi, if I tell you, these people were even undermining my own politics. Because they think I am too hard for them. So they're my fan. They think I am too hard. Because you know what? Man, Europe. People 18 years, ma watch high school. Sila deka Europe. I know the mindset of them. Naka lañu xalaté ak naka lañu jappé ak lan lañ bugal sen bopa ak man lan la bugal suma deka. So they think I was so hard for them. So now they have to go back. The comfort. It was like before they were the omega and the alpha of the council. But no, you cannot come here and control the mayor. Only because you are giving a second-hand second-hand computers and second-hand bicycles in your own interest, and you want to control me, I will not allow that. So they think I am very difficult. They think I am demanding too much, and they think the demand is so high. So, okay,
They have to suppress me. Now, at the end of the day, you have to go so that we can have somebody call him. So, Mr. Aliu, transparency in this council, I can tell you, yes, rest assured, we are transparent. I was expecting this from the guy. I said it loud and clear that this is not something new. He was pushing and pushing. He was pushing small, little by little. He was pushing. Yeah, I need you need to listen to me carefully, my dear sister or my lady. The allegation was ever since there, even before we start the project, when the project was very matured, very immature at the beginning, because in his mind, it is like Banjul doesn't deserve this. So if you remember, when the mayor came here, it was the very Jawo who asked that mayor the same question, because there was an audio going on that we have misused 30 million dollars, 30 million from the EU project, you know, that was already there. So it seems like this is a gentleman who thinks Banjul doesn't deserve this. So every time he bring complaints about, you know, here and there, petty things, like retreat. So we don't deserve retreat. We don't deserve retreat at all. So I am telling you that out of 3-point-something million euro, they spent already more than 400 million. Only on travel and whatever, or 300 and something million, thousand. So for us, for the staff to go on a retreat, which they themselves demand that the staff should be on a one place at least for 2 days or 3 days. That is one of the things that he is complaining. And the other thing is the rido, the curtains. So my only regret here is I wish I go to every compound in Banjul and give them rido. This is my only regret. So can you imagine 1,300 euros out of 3-point-something million euro? And as the mayor, let me tell you, even me, I was supposed to be traveling with this project. I said, no, I don't want to have any travel with this project. There was a time that we were supposed to go to, I think it was Singapore or so, and all my other colleagues, it was their EU project that sponsored the trip. And when I asked them, you know what they said? No, we don't want to be part of it. And all of a sudden, I had, Jonas was there. He was there. So, and sometimes they will even pick people from the council and send them to go somewhere without us even knowing. It has happened. Once, twice, I said, no, this cannot happen anymore. And then, yeah, we decide who to travel. Who are you? This is a collaboration. It's a partnership. You cannot enslave me because of partnership. I said, no, it has to stop. You know, all we went through, we cannot sit down and narrate all this here. So the only thing I will say is we accept a lot, only because it's called a partnership. So, and in Banjul, what we know more, Dalal Sagan, and they are the one always coming. But were they fair with us? I will say no. And when we talk about audit report, misusing of money, how can Banjul City Council misuse money when they are the signatory? This is what I cannot understand. When they are the signatories. Even I remember one time when they brought that man from Tanje or Tujareng, that Belgic man from Tujareng or Tanje, from when the project was very young, to give us supply of some things. Sylvia Mbolo. The Atubabo Molola. From Brussels. Yeah, so I don't even, you see, I don't even know where he comes from. So they just brought this man and said, okay, this is the man we choose. I said, no, we have procurement rules. And at the end of the day, what they want is what happened. You see, I didn't even know from Adam and Eve that is this gentleman. So what they want is what happened. So at the end of the day, who did everything? It is his company. So they will just go out, choose somebody else. You know what? And at the end of the day, that will happen. Or they will not sign anything. So for us, it's only the impact. We want to have the project done. So when we push and push and push, they will just sit there and say, okay, they will sit at their conversation and say, Baile, they will come. And then we have to subdue.
We have to subdue. It's difficult. This is why I always say, educate your girls, educate your women, empower women, educate girls. Poverty is a crime, believe me. Poverty is a crime. If I wasn't strong, I would even give him the title deed of this council. Wallahi, if I wasn't strong, I will give them the title deed of this council. And they pretend as we didn't do anything. Yes, we were doing things. We were doing things. The small things that you are looking, like coming here, doing research, bringing their teachers here, it is huge. Believe me, it is huge. And this is what we have. This is all what we can give. The hospitality is this where it stops. And the smile we're giving you. And the peace you have here. That is what we were able to. I would just say that it is very unfortunate. It is very, very unfortunate that we have 27 staffs, or 25 of our staffs interdicted. 25 of them. And I will say it's very unjust. It wasn't fair at all. And since October, I think, is it since October? Since October until now, these people are still sitting at home. And I will encourage all the journalists to go to each and every one of them and interview them. You'll be surprised. You will be surprised what you will hear from them. Some of them are sitting down because they are accused of $500. Yes. Some of them are sitting down and they are accused of $1,000. But they are they have now seen their this thing. How to call it? Their deposit slips are seen, but they are still sitting home. We are paying them. It handicaps my council. As a mayor, I have to work double shift. The CEO has to be here until 8 o'clock. All the staffs have to sacrifice because this is a small council. When you have 25 personnel, we lost our procurement officer is not here. We are struggling. The PRO is not here. We are struggling. The advisor to council is not here. We are struggling. The planning manager is not here. We are struggling. We have our trade license officers or accounts manager is not here. The finance manager is not here. The accounts senior officer is not here. The collectors are not here. Can you imagine? They just wake up and pam. And I swear to Allah, I can tell you, none of them don't go. And please, Damalenyan, go and interview these people. You will be surprised. This is the biggest news for journalists if you work on this. This is the biggest news that you can come with. If you go, take your time and interview each and every one of them. And I can sponsor that. I can give you my car and point you at their houses. Then you go, put the camera on them, interview them and listen to them. If any of them tell you, that misuse, out of these 25, I can tell you comfortably, 22 of them or 23 of them, you'll be surprised at the fundara. Wallahi billahi the fundara. Why? It is because it's Rohey Malick Lowe, it's the Banjul City Council, jigéen la, so they have to hit so hard on us. So lila neka di dunda. Man mi ñoo wax ne man may fenkati Adama Barrow bi. Man mi ñoo wax ne may sister Adama Barrow. Man mi nga xam ne ñu ne man may maslaaya nguur gi. Man mi nga xam waaye léegi kan la nguur dóor out of all these councils yëpp ñoom korombuñ Banjul City Council moo corrupt. So why are they trying so hard to put a stain on me? This is a question munuma ko answer. Only one day, a small council like this, manager ba, accounts manager nga ne demal talk, accounts senior manager nga ne demal talk, advisor to council nga ne demal talk, procure manager nga ne demal talk, PRO manager nga ne demal talk, planning development manager nga ne demal talk. It has never happened. And I am in this alone. I'm even surprised a journalist asking me this. I have never seen any journalist who walk onto my office
and ask me the welfare of these people, or said, Mayor, we are going to make a topic on this, it's unjust. Gisuma ken wahantoko. Everybody is quiet. But you know what? I am happy and proud. Nefila hapune in Banjul City Council with a woman, a strong one, somebody who will not allow anybody to intimidate her. Whilst yen, minga hamme yena ame the responsibility to go and find out lan mo hem, you are all quiet. Why one day, I swear to God, dina ñew ci sen tanki ci sen bunti kër yi, and then you will shout, and you will shout so loud, because this innocent niti ñi defuñ tus xana su fekkoon sax ne dañ rayoon nit sax xana léegi 5 months investigation bi war naa jeex, war nañ leen a wax ne da ngeen rey ngeen nit o reyu leen nit, sàcca ngeen o sàccu leen. Ba pare may talk, and I've seen journalists so comfortable in their platforms. They're sitting on their platform. You know what happening in Banjul City Council is very serious. What happening in Banjul City Council is very serious. You know, they interdicted 25 people. And, I spoke to the police, and the police said this. The police even, the file is this. It is even more serious than what is happening in A. No. But what is happening in B is more serious than what is happening in Banjul City Council. My reply to them is, you are political. Danga far. You sitting there talking about Banjul City Council, talking about Banjul City Council being corrupt, talking about Banjul City Council staff being indicted, talking about the seriousness of Banjul City Council. You are biased. You know why? Because you are a journalist. Musulo Fenyo, you didn't come here to ask me a question. You didn't care about those people. You only care about your platform. You only care about opening your mouth. And everything you are saying, Hamgane, is not true. All you know is these people are indicted, it's under police investigation, and the rest, yafa yoka sukurbi, dudega. And I am quiet. You know why? I am just waiting for the investigation of the police to come out, and then I will call another press conference, and then I will call out those names. Nelen yen li ngeen doon wax xam ngeen ne waxu leen dëgg da ngeen doon fen. Gis nga nit loo far xamal li nga wax, parce que man ki ma dégg muy wax man xam naa 100% ne dafa am fu mu far, xam naa 100% ne dañ ko yaaxal meeyo pour ñun ñu mun a romba. Waaye lu nekk dafa am waxtu. Gis nga man, one thing I will tell you, I'm very patient. Su dara xewee, I'll take it, put it in the bank, and keep quiet. I know ne one day daf ma dina ma yilal interest. So the interdiction is unjust. It's not fair, and you cannot say how many audit report mo gena. So fake ne audit report bi sax daf leen tudda, and then I'll give you the audit report. The clerk, if you can copy about 10 and give it to them, please do. And then go to the audit report and see. You will see $500, $750, $900, $2,000. CEO, is there anything about the audit report? See, So Lola, about the collectors, have they all of them seen this thing? No, we provided the deposit slips to the investigator, so we're waiting for the report. So all of their deposit slips. Yes, all of them were able to. This guy. And this is the CEO talking, because I'm not administration. So all of them just nañ seen deposit slips. Why xam nga lan la? They will not call them back, and they will say, okay, mayor Banjul bàyyile gum leen foofu. But it's not about man. Yes, dina ma métti parce que suma ndaw lañ si suma gannaaw lañ nekka. Waaye lu tax ñuy choose Banjul City Council fi jigéen ji nekka ñeme ñuy góor yi man la ñeme. This is the hard fact. This is the hard fact. So this is how women are bullied in the Gambia. So man su fekkoon ne ku oyof boppa la o dama leen bàyyee suma boppa kon noon rey nañ ma bépp dee. So injustice bi nekk fii ma xamal la leena nekkut fen. So moo tax ñiy toog man dama xalaat man duma boobu doom ñiy toog di xalaat naan Rohey Malick Lowe mooy jox Adama Barrow information. Adama Barrow ak soldaaram yëpp ak SIS mi yëpp man maa ko jox information. Moo tax ba Adama Barrow pare mu ne leen xaar leen du ngeen ne mooma dañu information dinaa génne 20 nit ak juróom nag sa office am ba.
hey lima muñ ma yàlla ko xam de, but again it comes to that, it comes to what I said ne I choose my fights. Man kenn duma cuusal suma xeex, duma ko nangu. doo ma cuusal suma xeex yow nga dem toog soo fa nga toog taal sa AC ak sa fan bi nga puus ma man ma dem xeexi xeex bele duma ko defal kenn. I've been doing it, I am not going to do it anymore. loolu laa wax. I choose my own fights because tey si lu ma nekk nii maa suma njaboot gi gisuma si kenn, gisuma ci kenn ba yéen journaliste yi nii si yéen laa ko dooree. amul kenn ku musa taal rajo mu ñëw ne ma mais yow lii de xew na depuis juróomi weer ñun dégguñ si dara. doomi jàmbur yooyu ñu ngi toog seen kër yi liggéeyuñ, weeri koor jot ñu nga toog, Christmas jot na ñu nga toog, ñii christian lañ ñii muslim lañ, amuñ luñ dundalee seen njaboot gi ñu nga toog. nguur faalewut, police yi yoonam nekku ci, journaliste yi seen yoon nekku si, public baa ngi ne teg. waaye wallahi billahi tallahi waat naa ko ci yàlla ñu ngi ci weeri koor gis nga li ngeen di toog di seetaan mooy raam ba ñëw seen bunti kër yi. so amut xaj boo leen gis si mbedda bi tuddee leen ma ko, ne leen ko wow loo wow Seydi Kan maa leen ko wax. Take this gentleman. My name is Patrick America. I want to ask From India. So we take that gentleman. So my name is Patience. I'm with the Catholic. So, I heard that you mentioned that this Austin guy has been traveling back and forth there, and he's like, So I'm just asking, have you thought there's a possibility that there's an insider in BCC that could have, gone to Austin and said that, lii mooy happen, wala maybe, you can say lii moo nekk di happen, just to jeopardize the project. And then Austin, from having the history of not liking the... This is not about insider, because this is not about anything that we're hiding. It's not about anything. What he alleged, Moine, we went on a retreat. The staff of the project went to retreat. He said it's a waste of money. It's a waste of funds for Austin, for the Banjul project team to go on a retreat. So this is black and white on paper. So it's not like, I cannot say it's Modu Njai or Fatu Njai Nyokokowa. It's not something that we're hiding. So the office of the mayor, they bought, the project bought curtains for the office of the mayor for 100,000. It's not it's not hidden. It's on paper. When we were coming here, this was the time when their mayor was coming. So we didn't have money to move. It was very difficult. So we have to knock to partners and together with Rafaela and the EU project. And the EU project, the only thing they did was to live in Naka, was to buy the curtains. And they spent about 1,300 euro, I think, to do the curtains in the site. So Rafaela came in and I think spent about 1 million for dimbele ñu pour ñu jënda furniture, and other partners also came in and helped. So it was not as there was something that was hidden, sealed in an envelope that he said. No, it nekkut loolu. So lu mu doon wax yëpp lu nekk si paper la, waaye lu mu doon moom problème bi mooy ne moom mu ne loolu mismanagement of living la naka waxut corruption de. I want to be very fair with him here. He doesn't say we are corrupt. Let me be very fair with him here. He did not mention anywhere that the Banjul City Council is corrupt. He said, and I quote, Banjul City Council is mismanaging EU funding by buying curtains for the office of the mayor, staffs of the project going to retreat, and the third one, getting mattresses for tobacco. So what would they corrupt? The mom don't wax rek ne li. So it's nothing like hidden in an envelope. So I wouldn't point to anybody, to be quite honest. Yes. Thank you.
then we take two more. I've seen the woman king shaking today for the longest. And just a quick one. Do you feel marginalized in this whole entire project from the pure, not being a signatory to the account? May you feel marginalized in this whole project? No, actually, not feel marginalized. Even signing checks is not the mandate of the mayor. It's not my responsibility to sign checks. We have the administration side of council. But one thing I've learned from this project, one thing that I learned from the projects is trying to tell partners, if you have anything to implement for the city of Banjul, or you have anything to implement for other cities, go and give it to the CSOs, not to the NGOs, not to private sector, give it to them to implement it for councils, or to implement it for whoever. They should have a middleman, because the bureaucracy in the council, the politics and everything is just too much. So, and there are a lot of institutions that appreciate that. That lot of institutions will tell you, we don't want politicians to manage our phone. Because they are becoming very wise. They are becoming very wise. You will go look at how, if all the efforts I did to bring this project, I did not sleep at night. I was talking until 12. I do this, I call that, I did that, I did that, I did that. Yes, it's for the people of Banjul. But those who don't know nothing about the project stood as if your project, they brought it. And I move 100 meters and leave them. So, if institutions, I advise them, it's either you bring your project to the office of the mayor, seal and dust it, or take civil society organizations, NGOs to manage your project. Otherwise, it's a lot of bureaucracy. It's a lot of bureaucracy. You have projects going on, and you bring a project, for example, the CEO doesn't even know how the project came. At the end of the day, it comes for the council, it landed on his hands, and then here, no, this is the bureaucracy is just too far, too much. And they take the whole ownership as if you were never there. So I advocate, and this is what I am doing everywhere. I remember talking to ADB Bank, and they said, Mayor, what he said was is totally right. And I am talking to every institution to tell them, don't bring your projects to the council. It's either you stop it at the office of the mayor and give him, allow her or him to employ staffs to do the job, or go to a CSO, give it to the CSO to come in and do it. Otherwise, the bureaucracy will never end. I've learned enough from this EU project. And I'm happy that they're listening to me. And wherever I travel and wherever I go, I will advocate for this. And now it's making sense to them. They're understanding, oh yes, the bureaucracy in the councils are too much. Let us just take a distance. And they will tell you, we are not politicians. We don't want politicians to come start saying, okay, this councillor will tell you small word, more word assembly, the other word. But where is the word of the mayor? The word of the mayor is the 9 words in Banjul. Am I not right? It's the 9 word of the your word is my word. So how can a councillor love your word more than the mayor? Maybe I have the broader word. So how can the CEO love the city more than the mayor? How can the staffs love the city more than the mayor? So this is why we have a platform that we open, and we have more than 200 mayors now in the platform. We are just getting into every organization and say, don't bring your projects to the council. Give it to CSO or give it to the office of the mayor and staff him or her. And then you will see how transparent it is, how quick it is. Because the decision stops at the mayor's office. The mayor will decide, okay,
If they want to talk, they will just come and talk to the mayor, not to the CEO. The CEO talk to the finance director. The finance director talk to the planning. Planning talk to audit. Audit talk to the security. Security bring it back to establishment. Establishment should go to that committee, and that committee will take it to this, and projects will never be implemented. It will take a lot of time, and they do understand that. And we have over 200 mayors that have signed this, and we say, okay, this is how we want it. We have made the study, and all of them have the experience. All of them have the experience. And then you will have a peace of mind. You will go home and you will sleep. No councillor will knock at your door and say, mayor, man suma xam nga yaa ngi defaral ward bi, man da suma ward dafa war a am nii. The CEO will not come to you and tell you, okay, why man dama I wanted to sign this check, but I have to wait until tomorrow. Yes. Nobody will kill you. They will send you auditors, or they will say, okay, we audit you online, or they will send you auditor, or they will pay, they will audit their consultant. So, and then you have a peace of mind. Yes, I'm not demoralized. It's not easy to you nakala ko olof de waxe mun nga ma danel de way pour rendi matam bo balang ma re di nga wax lu set. So I just learn, but I'm not demoralized by this, no.